Bana, mambo vipi? Natumai kwamba mupo salama, wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media. Karibu ni wasogezee yale ambayo yamejiri katika taifa tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali ni ombi langu na ni matumaini yangu kwamba tutasonga mbele bila tazwishi. Mtazamaji wangu, katika taifa la Kenya hatuna taifa hapa kabisa. Bwana William Samoei Ruto pamoja na utawala wake wameweza kuanikwa kwamba chini ya miezi 6 pekee wameweza kuboro, wameweza kuomba loan ya shilingi bilioni 74 kutoka Central Bank, pesa ambazo zimetengwa kando kufanya mambo ambayo ni ya emergency. Na kazi ambazo pesa hizi ambazo zinaomba kutoka Central Bank, kazi ambazo zinafanywa hatuoni. Kumbe pesa hizi zinaishia kwenye trips. Do you know how much it cost kwa trip ya rais peke yake kutembea? Do you know how much it cost kwa CS kutembea rubaa za kimataifa? So pesa hizi hazijafanya kitu chochote, lakini ni kutembea. Hapa nchini Wakenya wakiendelea kuangamia njaa. Sikiliza. State eats up 74 billion emergency fund at Central Bank of Kenya in under 6 months. Hizo ni habari ambazo zimeweza kutolewa na msimamizi wa Central Bank, ama ukipenda Central Bank Manager, ambaye ni Kamau Thuge. Na nielewa, ndiye ameweza kutueleza hivi kwa sababu chini ya katiba ya mwaka 2010 inahitaji kwamba chini ya kila miezi 6 meneja wa Central Bank aweze kuelezea bunge serikali imeweza kuomba pesa ngapi kutoka kwa benki kuu ya Kenya, Central Bank. Na nielewa. Hey, sikiliza. The Central Bank of Kenya, CBK, has informed the Parliament that the government has already borrowed over 3/4 of its emergency funds at the Apex Bank in under 6 months, leaving only quarter remaining. Mmeweza kusikia? Gavana wa Central Bank, manager wa Central Bank, Kamau Thuge, ameelezea bunge kwamba utawala wa Bwana Ruto umeomba pesa zaidi ya 3/4 kutoka upande wa Central Bank, pesa ambazo zilikuwa zimetengwa kando kufanya mambo ya dharura, emergency things. Unajua, acha nikwambie, hizi pesa ambazo wameweza kuomba kutoka upande wa Central Bank, zenye ambazo zimetengewa kando kuweza kufanya emergency things. Emergency things unakuta ni mambo kama yale, mfano tukirejea back the year 2020, kipindi cha Uhuru Kenyatta, ile pandemic ya corona, pesa hizi maybe iwapo kuna kitu ambacho kinaitwa pandemic hapa nchini, pesa hizo zinaenda zinachukuliwa angalau kuweza kusaidia. Na nielewa, maybe kuna baa la njaa, pesa hizo zinachukuliwa zinaweza kusaidia. Lakini sasa pesa za emergency zimeweza kutolewa Central Bank in the name kwamba wanaenda kufanyia kazi. Kama sasa hivi ni baa la njaa linagubika Kenya, pesa hizo zimeweza kufanya ama zimeweza kusubsidize unga kweli? Hapana. Pesa hizo zimeweza kupunguza mafuta kweli? Hapana. Pesa hizo zimeweza kufanya kazi zikapatikana maybe kama ile kazi mtaani? Pesa zile za emergency kipindi cha Uhuru Kenyatta ndizo zilienda zikatolewa, Wakenya walikuwa wanalipwa in the name ya kazi mtaani. Lakini pesa hizo zimeweza kuchukuliwa in the name kuna kwamba vitu ambavyo wanatekeleza lakini hawajavifanya. Na nielewe mtazamaji wangu, pesa hizi zimeweza kuambulia wapi? Pesa hizi zimeweza kuambulia upande wa corruption, upande wa trips zenye hizi ambazo unaona William Ruto, Rigathi Gachagua pamoja na Musalia Mudavadi wanazunguka. Pesa hizi zimeweza kuingia mifukoni mwa watu, corruption. Alafu tunaambiwa kwamba pesa zimeweza kuomba kutoka Central Bank
ili ziweze kufanya maendeleo. Tunaelekea wapi? Tuko na taifa kweli? Wanazidi kuomba pesa kutoka Central Bank za emergency, huku wakiwa wanatuambia kwamba waliweza kupata taifa ambalo limezikwa, huku wakiendelea kutuambia kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuharibu uchumi. Unanielewa mtazamaji wangu? Uhuru Kenyatta aliweza kukopa madeni mingi, lakini madeni ambayo ameweza kuomba ya emergency kutoka Central Bank ni 74 billion. Tunaelekea wapi? Imagine hizo ni pesa ambazo zimetenga kwando kuweza kufanya masuala ya dharura, emergency, kama pandemic ya corona, kama pandemic ya njaa, kama pandemic ya mvua. Unanielewa mtazamaji wangu? The 97 billion emergency facility domiciled at the Central Bank is designated to alleviate the government's financial strain by balancing out the fluctuation between income from budgeted revenue and expenses, offering temporarily relief. Unasikia mikopo hii ambayo umeweza kuchukua, wanataka kuweza kuhakikisha kwamba serikali haikosi hela. Sasa nashangaa wanasema eti kwamba serikali inakosa hela, na ndio maana imeweza kusababisha wameenda kukopa ile hela ama hizo loans kutoka Central Bank. Hizi pesa ambazo wanakusanya taxes hapa nchini Kenya kila mwezi wanachukua wapi? VAT imeongezwa, hizo hela zinaenda wapi? Ni kumaanisha hizo hela zinaingia mifukoni mwa watu, na badala ya kufanyia kazi wanaanza kuelekeza kidole cha lawama kuelekea kwa utawala uliopita. Na nielewa, na umeweza kuambiwa kwamba hizi pesa za emergency ambazo kila mwaka zinatengwa ni 97 million. Lakini sasa serikali tayari ishachukua 74 billion. Did I say million? Ni 94 billion. Lakini serikali imeweza kuomba 74 billion. Na nielewa mtazamaji wangu. As of October 30th, 2023, available space is 23.1 billion with 73.9 billion utilized. CPK Governor Kamau Thuge said in a public presentation before the National Assembly's Public Debt and Privatization Committee on Tuesday afternoon. Unasikia mtazamaji wangu? Yaani tayari serikali ishakula 74 billion. Na pesa ambazo zimeweza kubaki kwenye account ya Central Bank ni 23.1 billion out of 94 billion, which is being set aside for emergency in the Republic of Kenya. Sasa hizi pesa kama ni za emergency, kuna emergency yoyote ambayo imeweza kufanywa hapa nchini? Hizi hela ambazo wameweza kutoa Central Bank, kuna emergency yote ambayo imeweza kushughulikiwa? Emergency ambayo tunaweza tukasema kwamba imeweza kushughulikiwa ni kutembea. Na nielewe mtazamaji wangu, according to section 46(1)(2) of the CBK Act, the current limit of the facility is set at 5% of the gross recurrent revenue from the government's audit accounts of the previous year. Na nielewa, the fund's objective is to compensate for the seasonal shortfalls in government's revenue. The significant borrowing demand from the fund indicates a continuous borrowing appetite from the Kenya Kwanza government amid financial difficulties. Unasikia ile hamu ambayo serikali ya Kenya Kwanza iko nayo kuweza kuomba kutoka kuweza kuomba mikopo kutoka Central Bank, inaashiria ile kiu ambayo utawala wa Bwana William Samoei Ruto wako nayo kuomba loans nyingi kutoka rubaa hata za kimataifa. The situation barely 6 months into the current financial year indicates potential financial distress from the government. To promote transparency, any transaction involving Central Bank financial to the government should be regularly disclosed, including the loan amount and the financial conditions applied at
CBK Act says. According to recent disclosure from the National Treasury, Kenyan's sovereign loan repayment have been increasing at the fast rate than tax revenue collection. Unasikia? Yani eti serikali imekuwa ikilipa madeni mingi kuliko ile tax ambayo wanaomba. Yani ile tax ambayo wanakusanya kuniradi. Yani Kenya imekuwa ikilipa madeni mingi kuliko ile tax ambayo wanakusanya. Utaniwia radi mahala ambapo niko mvua inanyesha, lakini utaniwia radi. Kunanyesha kweli mtazamaji wangu. Sasa nashangaa hapo awali walikuwa wanasema eti kwamba wanaomba loan kuweza kulipa loan ambazo Uhuru Kenyatta aliweza kuomba. Lakini hapa tumeweza kuambiwa na gavana wa Central Bank ambaye ni Kamau Thuge kwamba utawala ambao ulipo mamlaka ama ulio mamlakani umeweza kuomba 74 billion loan from Central Bank, the money which is set aside for the emergency pandemics. Alafu wanakuja hapa kutuambia kwamba wamekuwa wakiomba loan kulipa loan zingine. Tunaelekea wapi kama taifa la Kenya iwapo serikali itakuwa inazidi kuomba loans kuweza kulipa loan? Alafu zile loan ambazo serikali inaomba atuoni penye zinaelekea. Mfano kama hii loan ya Central Bank inaelekea wapi? Na nino mtazamaji wangu, mfano kama hiyo loan ya Central Bank inaelekea wapi? Mtu kama Pauline Njoroge, I think Pauline Njoroge nani amjui? Kuna ule dada ambaye anashikilia kitu fulani katika ama cheo fulani katika chama cha Rais mstaafu Kenyatta cha Jubilee, akaweza kupost hivi, how will we have a country by the time these guys are done? Anauliza tutakuwa kweli na taifa baada ya serikali kuweza kumaliza utawala wake iwapo wanaomba kiasi hichi cha hela 74 billion chini ya miezi 6 kweli? Pauline Njoroge akauliza, je, tutakuwa na taifa hapa baada ya William Samoei Ruto kutoka mamlakani? Kwa sababu kama sasa hivi wamekwisha homba 74 billion from Central Bank, na huwa wanatudanganya kwamba madeni ambayo wanalipa madeni ambayo Uhuru Kenyatta aliweza kuomba. Na nielewe mtazamaji wangu, na hizi pesa ambazo wamekuwa wakiomba kutoka Central Bank 74 billion za emergency, hatujaweza kuona masuala yoyote ambayo yameweza kufanywa hapa nchini, maendeleo yoyote ambayo yameweza kufanywa hapa nchini. Na nielewe mtazamaji wangu, kwa hivyo hizi hela ambazo wameomba badala ya kufanyia kazi wanazidi kumuelekezea kidole cha lawama Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mara wanaanza kusema wao kama serikali ya Kenya Kwanza hawawezi wakasubsidize maize, hawawezi wakasubsidize kitu ambacho kinaitwa petroleum. Okay, kama hawawezi wakaekea ruzuku hizo vitu wa Kenya waweze kupata hizo bidhaa kwa bei rahisi, where do they take that loan? Alafu ndio unasikia Kimani Ichung'wah anatuambia kwamba serikali yao ya Kenya Kwanza iko kwa njia sawa, uchumi umeweza kuinuka, waliweza kupata uchumi ukiwa umezikwa kwa shimo. It will be very easy for the president today to act populist like those ahead of him did. Subsidize maize flour, subsidize fuel, Honorable Speaker, or even today declare that we have done away with VAT on fuel, for instance. But Honorable Speaker, the question that we must look each other in the eye and ask ourselves, even if we had not a single tax on fuel today, will the cost of fuel continue to rise amidst the global rise of oil prices, Honorable Speaker? And the straight answer, Honorable Speaker, whether we like it or not, whether there are taxes loaded onto some of the products that we are dealing with, like fuel, if the global oil prices continue to rise on account of the war in the Arab world, in the Middle East, or in Ukraine and Russia, Honorable Speaker, if you are not able to change certain fundamentals like those of that war, if you are not able to change fundamentals as
global supply chain disruptions that came with the COVID pandemic, if you are not able to reverse the climate change issues, Honorable Speaker, the West, in Europe, in the Americas, Honorable Speaker, they are now at the onset of winter. The demand for fuel for heating in their homes is at a very high level, Honorable Speaker, and demand for fuel will continue being there. Honorable Speaker, until and unless we deal with those fundamentals, we can only be lying to each other and lying to our people. Pretending to shout from rallies and funerals that we can subsidize fuel, Honorable Speaker. Our economy today cannot bear the burden of subsidizing fuel, Honorable Speaker. Kwa hivyo ekonomi yetu inaweza ikabeba loans ambazo wanazidi kuomba kutoka Central Bank pamoja na rubaa za kimataifa. In the name kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliweza kuomba loan nyingi. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Je, kama sasa hivi wameweza kuomba 74 billion kutoka Central Bank, chini ya miezi 6 umeweza kusikia what about wakimaliza mwaka moja ama wakimaliza miaka mitano mamlakani, watakuwa wameomba kiasi kipi cha loan?